ഹലോ, ജൂൺ 19 നമ്മുടെ വായനാ ദിനമായിരുന്നു. 2 ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ അധ്യാപകൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വിശ്വാസേ, ഈ വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു പുസ്തക പരിചയം നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഓക്കെ സാർ എന്നൊന്ന് ഏറ്റു. പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല. പുസ്തക പരിചയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യം ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്. പക്ഷെ ഏത് പുസ്തകം, എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോരാത്തതിന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം. പിന്നെ വായനയെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഗിൽട്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം ആവശ്യത്തിന് വായന ഇല്ല എന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ട് എനിക്ക്. ഐ കൺസിഡർ മൈസെൽഫ് എ ലേസി റീഡർ. ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ തള്ളി നീക്കാറുണ്ട്. ഐ ഡു റീഡ് വേരിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് ഓൺ ദ ഇന്റർനെറ്റ്, ബട്ട് ബുക്സ് ടേക്ക് ടൈം. ആൻഡ് ലൈക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്ക് ബയേഴ്സ്, ഐ ബൈ മോർ ബുക്സ് ദാൻ ഐ റീഡ്. അതൊരു സത്യമാണ്. സോ മൈ വൈഫ് കീപ്സ് ടോണ്ടിങ് മീ, saying, and you call yourself a teacher, and that too at the college level. ലജ്ജയില്ലേ മനുഷ്യ നിനക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. And the shameless me spend lesser time reading books. So last April, when the COVID was in its full swing and we were stuck at our homes, I began noticing something strange happening around me. The books which had resigned themselves to their fate, awaiting the slow, miserable death of being eaten by termites, found themselves woken up from their slumber and each of their appendages shaken vigorously. It was my wife. She was resuscitating these books. She was on a reading spree. This happened last summer as well. So this was her second cycle. She reads a book and then gives me a ton of pucham. നീയാണല്ലേ മാഷ് നമ്മട്ടൊരു നോട്ടം നോക്കിയിട്ട്, and then she puts it on my table right in front of me, saying, ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. And after a couple of days she puts another one. So within a matter of weeks she had finished off 7 to 8 books until it began to look like a Tower of Babel. നമ്മുടെ പഴയ ബിബ്ലിക്കൽ ടവർ ഓഫ് ബേബൽ പോലെ വലിയൊരു ടവർ. Again she had brought down the tower on me. I was unaffected because but then my skin is not as hard as it used to be, and but slowly this feeling of shame, the feeling of guilt that I am not reading enough books was getting to me. And embarrassment and guilt, these things can do wonders for us. It can make you or break you. It can make you truthful and it can get you committed. And it sure does get lazy people like me take up reading books and complete them. So amidst this cellulose bricks of the tower that she had created, I saw a black book. It looked slim, so I pulled it out. It read Fluid by Ashish, Jaiswal. I shall finish this in a day. Easy peasy, I thought. But that is not to be. It took me 4 days to read that book cover to cover. 214 pages, 4 days. It's a long time for many of the readers. But I am a slow reader. And I believe that some books are like super fast trains. You board the train and then you get from point A to point B. There might be stops in between, but you don't just get down. Fluid is a fast moving book, but it makes you get down at each station and enjoy a hot snack and reflect while you're having a hot cup of tea. നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടാറുള്ള ഊള ചായ അല്ല, നല്ല കടുപ്പത്തിലുള്ള നല്ല സ്വാദുള്ള ചായ. അത് കുടിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സുഖം.
ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. Ashish Jaiswal takes us on an exciting journey through the lives of Fatima Al-Firi, Manu Prakash, Patrick Geddes. കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? ഈ പേരുകളൊന്നും മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാ. കാരണം കേട്ട പേരുകള് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കേൾക്കാത്ത ആളുകളുടെ കഥകളാണ്. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നീ കേട്ട പേരുകൾ വേണോ? ഡാവിൻസി, CV രാമൻ, സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്, ചാൾസ് ഡാർവിൻ. സോ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. ആൻഡ് ദ കോമൺ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ഓൾ ഓഫ് ദം is that they were fluid in their approach. So it appealed to me as being someone who shifted gears from science to arts after graduation. Fluid gives us examples of the struggle between the mathematical mind and the artistic soul. I felt the connection to the characters Jaiswal has used to elucidate his arguments because I see them daily in my classrooms. They sit exactly where I had sat once few years back. Fluid is for all those who love to teach and want to contribute to the education system. Fluid is for all those who think about thinking, who engage with people daily. Fluid is for anyone who cares about people and understand that we are not meant to be rigid in any way. Not in our winning ways and definitely not in punishing ourselves for our errors. So, who doesn't love to read a great story? Fluid is a non-fiction book, but Jaiswal presents his research through a bunch of interesting stories. He's a fantastic storyteller. Let me end my Kati with another interesting quote by the science fiction author Robert Heinlein. A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, con a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects. ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ.